Hello, this is Hillary Clinton. Hello, Secretary Clinton. This is Piolín. Oh, Piolín. Oh, I'm happy to talk to you, but not under these circumstances. La secretaria del Estado Hillary Clinton dice, estoy feliz de hablar contigo, pero no bajo estas circunstancias. I'm so glad you took my call, Secretary Clinton, and to be honest, I'm very disappointed and very sad. Estoy contento de que tomaste mi llamada y, para serte sincero, estoy decepcionado y muy triste. I am too. I am sad. I'm disappointed, and I'm very motivated. We can't let this court stand. We have to win this election, and we have to make the right decision. Yo también estoy muy triste, decepcionada y muy motivada. No podemos dejar esta decisión de la Corte. Tenemos que ganar la elección y hacer las decisiones correctas. Secretary Clinton, but we learned after the Supreme Court struck down President Obama, DAPA, and DACA executive actions that the president has little to no power. How true is that? Secretaria Clinton, al enterarnos que falló la Corte Suprema con DAPA y DACA, la acción afirmativa del presidente, nos hemos dado cuenta que tiene muy poco poder. ¿Qué tan cierto es eso? Well, let's start with how heartbreaking it is that the court made this decision, and 5 million people who were waiting for the right decision are facing the threat of deportation. And these are people, some of whom I have met, families like Astrid and Carla's from Nevada and the Dela Cruz family from Florida. And today's decision leaves these families with fear, and that's why we've got to be organized and focused. Let me make clear that the Supreme Court did not actually rule on the programs. It deadlocked 4-4, and it sent the case back to the lower court. As President Obama said this morning, the DACA program for Dreamers was not at issue in the lawsuit. And I think it's important for all of your listeners to know that, my friends, because the Dreamers program under DACA is still open, and people should apply for deferred action under it. So we're going to have to keep fighting for getting the right decisions, and that's what this election is really about. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos parte el corazón. Que la Corte haya hecho esta decisión y 5 millones de personas quienes esperaban la decisión correcta ahora enfrentan la amenaza de deportación. Y estas personas son personas quienes he conocido, familias como Astrid y Carla de Nevada y la familia de la Cruz de la Florida. Y la decisión de hoy deja a estas familias con miedo y por eso tenemos que estar organizados y tener un enfoque. Déjame dejar en claro que la Corte Suprema no falló en los programas. Quedó empatado 4-4 y envió el caso de regreso a la Corte Baja. Y el presidente Obama dijo ayer en la mañana, el programa DACA para los Dreamers no está perjudicado. Y creo que es importante para todos tus radioescuchas que lo sepan, mi amigo, porque el programa Soñadores de DACA continúa en plan y las personas deben aplicar por la acción deferida. Así que vamos a tener que continuar peleando por obtener las decisiones correctas y de eso se trata esta elección. So that means that the president has very little power? Is that true? I've received tons of calls because it's our hardworking people that struggle every day to put food on the table, and they're upset because the president has no power. Well, that's right, but I want to stress, first of all, I believe the president did have the power to do what he did. The court did not make a final decision on these programs because it was deadlocked 4-4, because the Republicans would not accept the judge that the president wanted to put on the Supreme Court. So if people are as upset as you and I are, yes, and I know people are, we've got to act. You know, after we get over being upset, we've got to say, what are we going to do? And that means we've got to elect Democrats. We've got to elect Democrats in the Senate. We've got to make sure that I'm elected in November so that Donald Trump doesn't get anywhere near the White House. I will get to work immediately on comprehensive immigration reform. And if we have elected more Democrats, we will get comprehensive immigration reform. I will keep the Dreamers program going, which was not affected by this decision. So it does take more time than I wish it did, but we will make progress together. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos parte el corazón. Que la Corte haya hecho esta decisión y 5 millones de personas quienes esperaban la decisión correcta ahora enfrentan la amenaza de deportación. Y estas personas son personas quienes he conocido, familias como Astrid y Carla de Nevada y la familia de la Cruz de la Florida. Y la decisión de hoy deja a estas familias con miedo y por eso tenemos que estar organizados y tener un enfoque. Déjame dejar en claro que la Corte Suprema no falló en los programas. Quedó empatado 4-4
otro y envió el caso de regreso a la Corte Baja. Y el presidente Obama dijo ayer en la mañana, el programa DACA para los Dreamers no está perjudicado. Y creo que es importante para todos tus radioescuchas que lo sepan, mi amigo, porque el programa Soñadores de DACA continúa en plan y las personas deben aplicar por la acción deferida. Así que vamos a tener que continuar peleando por obtener las decisiones correctas y de eso se trata esta elección. And that's what we want, Secretary Clinton. We always counted on the president to use executive action to protect undocumented people that work so hard every day. Now that it's been proven false, what measure will you take to protect them? Y eso es lo que queremos. Queríamos que el presidente usara la orden ejecutiva para proteger a la gente indocumentada trabajadora. Ahora, ¿qué pasos tomará para protegerlos? Well, I'm going to protect the Dreamers program, which has not been affected by this decision, and I will expand into a new process for individualized review. So any person will be able to apply for relief from deportation. I'm going to have an Office of Immigrants. The very first time, I will have an Office of Immigrants in the White House. I will be introducing comprehensive immigration reform right at the beginning of my presidency, so we will be able to have the time and we'll make it happen. We will get it done. So, yes, I'm disappointed. I'm heartbroken, but we've got to end raids. We've got to end roundups. We've got to protect people who are here, and that means making sure everybody who can vote comes out and votes, because otherwise you're going to have Donald Trump, who will, as he says, round up and deport 11 million people. That is absolutely wrong. Bueno, voy a proteger el programa de los Dreamers que no fue afectada con esta decisión y voy a expandir hacia un nuevo proceso de evaluación individual. Cualquier persona podría aplicar para no ser deportada. Tendré una oficina de inmigrantes por primera vez en la Casa Blanca. Estaré introduciendo además una reforma migratoria en el comienzo de mi presidencia para tener el tiempo de lograrlo. Estoy decepcionada, pero tenemos que terminar con las deportaciones, con las redadas y salir a votar. O si no, tendremos a Donald Trump, quien quiere deportar a 11 millones y está absolutamente mal. Secretary Clinton, so how can we tell my listeners that everything's going to be okay? ¿Cómo decirles a mis radioescuchas que no tengan miedo, que todo estará bien? Well, I'm going to do everything I can to win this election so that I can tell them, as I have been, that I am going to protect families. I'm going to end raids and roundups. I'm only going to permit the deportation of criminals and people who are violent and can hurt other people. And we're going to get comprehensive immigration reform. I am someone who works very hard to fulfill my pledges. And I pledge to you, we are going to work hard to get this done together. But of course, I can't achieve anything if I don't win the election. Haré lo posible por ganar estas elecciones para poder decirles que voy a proteger a las familias y terminar con las redadas. Solo voy a permitir la deportación de criminales y personas violentas y vamos a obtener una reforma migratoria. Soy alguien quien trabaja muy duro y quien se compromete con lo que dice. Prometo que voy a trabajar muy duro para lograrlo juntos, pero no voy a lograr nada si no logro la elección. Thank you so much, Secretary Clinton, for taking my call. I will be calling you because I want to inform my listeners because we need immigration reform. Gracias por haber recibido mi llamada. Y quizás voy a llamar porque necesitamos una reforma migratoria y esa luz de esperanza es lo que necesitamos. We sure do, my friend, and I look forward to talking with you often because we have to be mobilized, we have to vote, and we have to demand the changes that will protect people in our country. Claro que sí, amigo. Tenemos que movilizarnos y votar y lograr los cambios que protegen a la gente en nuestro país. Thank you so much, Secretary Clinton. Thank you, my friend. Thank you so much. Good to talk to you. Take care. You Bye-bye. too. El show de Piolín, el show número 1 del país.